won't be getting out of here alive. The hell? Is that a Zoogle? Everyone, be careful! That thing is huge! Looks like we've got our work cut out for us. Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Mailton. Bora lá, né, rapaziada? Vamos pro episódio 5 de Tales of Arise. Estamos aqui... Opa, falando em coruja, ó, não achei. Então aqui, uma aqui, ó. Engraçado que ela não fez barulho, mano. Ah, é um tapa-olho. Engraçado que ela não fez barulho, mano. Essa coruja não fez barulho, velho. Não fez barulho. Então, enfim. A gente tá aqui no reino de gelo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A não ser que vai ter alguma treta aqui na próxima área. E vamos descobrir aí, antes da gente começar. Se você puder se inscrever no canal aí, eu agradeço de coração. Quem puder deixar um like aí também. Então, bora lá. Lembrando que eu tô jogando no PlayStation 5. E bora. Ah, deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Arts, não. Aqui, ó. 103, 150. Bem pouquinho, né? Silence, embedded. Anyone who fails to cooperate will be arrested and tried as a traitor to the realm. Damn it. Some rat must have sold us out again. You there! You want me to haul you up on suspicion of civil disobedience? But I didn't. Ah! What? Leave him alone! An embedded dares defy the orders of his lordship? Know your place, slave! We can't use the blazing sword this close to the villagers. They could get hurt. But there are too many agents. Zephyr? Law, is that you? What's going on? Aren't we supposed to be fighting them? You're alive. What are you doing here? The realm of Cislodia doesn't tolerate civil dissidents like you. Law. I hereby detain you in the name of his lordship! Eita. Então bora. Zephyr? What the hell? Zephyr! Here they come! Fang blast! Take it! Come and face me! I'm the true gunslinger around here. Bring him down! You're finished! This one's all mine! Fire in the hole! Take this! I'm on it! You're finished! Take this! It's over! Blow away! Here I come! You picked the wrong fight! Take this! I never miss. I'm not done! Fire support! Start up! You're Blow finished! down! Take this! I'm all stuffed up. Blow away! Take this! Fire in the hole! Zephyr! Are you trying to get caught? I'm sure that can be arranged! Not if I can help it! Take it! It's over! Fall back! Here's a healing art. I'm not done! Fall back! Mission! Magna ray. What's going on, Zephyr? Why won't you fight him? Is that soldier someone you know? Don't hurt him, Huh? What are you... please. It won't work, you know. You never change, do you? You've always got that dead-knowing look on your face! Zephyr!
it handled. But he just... He's my son. Oh, so now you remember me. The nerve of you. I'm gonna wipe that damn look off your face once and for all! Rot in hell! Rinwell, you... Law. Watch yourselves. The insurgents are armed. Enemy reinforcements. Use the sword. I can't. The villagers will get caught in the blast. We need to fall back. Oh, for crying out loud. Zephyr! Go. Leave without me. You can't... I'm not leaving without him. Alphen, there's no time. But what about the resistance? Everyone's counting on you! Forgive me. Ugh! We've waited all night, but nobody's shown up. No sign of Zephyr or an enemy pursuit. So, what's the plan now? You really need to ask? We go rescue Zephyr. If he's under arrest, they'll have taken him to Cisloden, the capital city. Assuming he's still alive, that is. I can't believe Zephyr never told us he had a son. I wonder if the rest of the Crimson Crows knew about it. And to find him in that village of all places. Some coincidence, huh? Those fireworks you pulled out of your hat back there. They were astral arts, weren't they? Shion, what the hell are you doing? Except I've never heard of a Danon who can cast astral arts. Are you a Renin? Like hell I am! No, of course not. Renin's eyes light up when they use astral arts. And when you used an art, your eyes definitely didn't. So I guess that means you can't be a so-called bright eyes after all. Sorry. You're right. Those were astral arts I used. Same as the ones wielded by the Renins. A long time ago, my family, my people, were once known as mages. A Danon mage? Up until now, I'd only ever heard of them in stories and rumors. Though now I've seen one with my own eyes, I suppose I'll have to believe it. We've been in hiding for a long, long time. Even before the Renins first attacked. That's why no one knew about us. Even before the Renins? Yeah. My ancestors were persecuted and targeted for their gifts. But it was by their fellow Danons. They lived hidden away all these centuries, keeping their existence secret even from the Resistance. My mom and dad drilled it into me that I was never, under any circumstances, supposed to let anyone find out about us. If that's the case, then why did you use your powers back there? I don't know. One second I saw Zephyr about to be killed, and the next I was... Danon astral arts. If the Renins knew such a threat existed, there'd be hell to pay. Hey! What? You think I'm gonna go to the Lords with this information? I'm a traitor and an outcast at this point. Or did you forget? What amazes me is how anyone could have that kind of power and yet keep it hidden all this time. Didn't you ever want to use it to help your people? Don't talk like you know the first thing about me, Renin! That's enough. Zephyr wouldn't want this.
Listen, all I care about is taking out the Lords, okay? Which is no doubt what her people want too. Using her powers to help do it only makes sense. Makes sense for who? Us? Besides, Zephyr comes first. We can't just abandon him. It's fine. Huh? You're going to save Zephyr, right? If so, you're going to need my powers to do it. I don't want anyone else to die. Are you sure? Then let's get back to the village. We need to find out what happened. What's wrong? Nothing, just... I'm surprised how dark out it is. Why wouldn't it be? It's still night after all. No, that's what's weird. A lot of time's passed since we arrived in Cyslodia. You'd figure the sun would have come up by now. Oh, right. It's not like this back in Calaglia, is it? To be honest, I completely forgot. Basically, it's always night in this realm. Huh? It's been that way forever. It never gets any brighter outside, even in the morning. So it's always dark all day long? But how? How is that even possible? Did the Renans cause this? Of course they did. It's complicated to explain, though. It'd be easier to just get to Cysloden so you can see what's going on for yourself. I'll take your word for it. But right now, finding Zephyr comes first. Você fez amizade com Rinwell. Zephyr saiu do grupo. Receita suco de vegetais. Vantagem de Rinwell. Carregamento mágico parte 1. Ao preparar uma arte, mantenha pressionado o botão para só ativá-la ao soltar. Ou pressione R1 nesse momento para carregá-la e guardá-la para depois. As artes carregadas são ativadas após o próximo ataque e podem ser usadas em combos. Se você lançar a mesma arte que estiver carregada, elas se combinam num feitiço poderoso, incluindo até artes ainda desconhecidas por Rinwell, ou que só se ativam com certas combinações. Então teste combinações diferentes e veja o resultado. Road dará um alerta quando houver uma coruja no mapa. Quanto mais perto você estiver de uma, maior será a reação do Road. Agora sim. I wonder how Zephyr's doing. If that law guy is his son, they shouldn't be rough with him. I want to believe that. But those two didn't look like they're exactly on good terms. Actually, now I'm curious. Can Danans enlist in the Snake Eyes too? Definitely. They're useful for surveillance here. Doesn't win you many friends on either side, though. So why is Zephyr's kid working for the Renans then? All of creation across the heavens stems from the 6 essences. We lack only darkness while they are without light. Thus, to achieve perfection... What are you muttering over there? I was practicing a magic incantation. An incantation? Is it anything like the spells that people use today? Not quite. It takes time for me to finish my chants, so I'm practicing saying them quickly and accurately. You know, just in case. I've always tried my best never to use magic if I can avoid it up until now. You said you and your family used to live in hiding, right? Because you were a mage. Where did all the other mages go? Sorry, I didn't realize it was such a sensitive topic. It's okay. Hey, so, about my magic. You want to keep it a secret, right? Yeah, sorry. A little late for that after what happened in the village, don't you think? Easy, Shion. It's just... I didn't want Zephyr to die. That's why I used it. I know. And we might have lost him without your help. So thank you, Rinwell. Sure. Is that owl okay?
It's been stiff as a board for a while now. You're right. I wonder what's up with it. Come here. It's okay. Crap! Huh? What happened? I hate to say this, Renwell, but I lost Hootle. I didn't mean to scare him, but he took off. Hootle? He's right next to you. He is. All I see is snow. Dan and owls conceal themselves when they feel threatened. I guess he's still not quite used to being around other people yet. That would explain it. I should have been more careful with him. It's fine. I'm the only human he's comfortable with. Come here, Hootle. Damn, he was that close? He's just a little wary of you. I think he gets that you're going to be with us for a while, though. Step in the right direction. If you call his name, he might eventually respond at least. Got it. Thanks. At least he's not sick or something. Indeed. That's quite a relief. Tá achando ele fofinho. Tá. Então deixa eu ver aqui agora. Agora a gente tem 3 personagens, é isso? Temos 3 personagens. Agora a gente tem um mago, um atirador e um guerreiro. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui ela. Ela usa livro. Segredo das Estrelas. Casaca herdada, acessório. Dano de fogo e água, emblema da coragem. Na verdade, né? Eu tinha pegado esses itens aqui, né? Dano de tenacidade é mais 30. Vou colocar esse aqui. Aí nela eu vou colocar o emblema da perfuração. Aí nele eu vou colocar perfuração também. Habilidade 470, ela só tem um título. Lâmina trovejante, mais dano em ponto fraco. Carregamento mágico mais forte. Deixa eu pegar esse aqui. Acho que por enquanto é só, né? Vamos dar aquela salvada aqui, né? Então vamos continuar aqui, né? Então a gente tem que voltar lá no vilarejo, né? Deixa eu vender aqui uns negócios pra ele. Comprar, vender. Cadê? Materiais e acessórios. Acessórios. Materiais. Acho que não posso vender nenhum, né? Então vamos lá. A gente tem que voltar lá no Messias, né? Vamos ver como que é batalhar com ele. Let's dispose of the trash. I'm out of ammo. These ones can run rings around us. It's over. Nossa, que da hora, mano. Que massa, velho. Nossa, que da hora. É igualzinho a Rita do Vesperia. Meu Deus, velho. Massa, massa. Gostei, gostei. Opa. Emblema obtido, Rainwell. Estudo de itens. Então era aprender outro título. Don't get careless. Take this. Don't tell me! You're mine. It's over. This one's all mine. Where are you going? Go get lightning condensed! Mirage. Metal No escape. Burn in hell. Dance in the wind! Flame of fury! Burning! Photon Here I come. It's over. Do it! This ends now! Consider yourself finished. Searing You're mine. Photon laser cascade! Searing You're mine. Dazzle. Looks like we won.
Tá ficando da hora, hein? Tá ficando interessante. Out of our way! You're mine! Raging cascade! You're finished! Gemini Aqua! Take this! Mirage! Here goes! Not in your dreams! Take this! Searing flame! Crush! Reload! I'm not done! Dance in the wind! Into the flame field! You're finished! Mega ray stockpile! Gemini Aqua! Take this! More where that comes from! Here it goes! Here's another! Agora tá bem mais divertido as batalhas agora. Enemies who can cast astral arts can be pretty difficult. Not only are they powerful, but their range lets them strike us before we even get close. Actually, I can just disrupt astral arts. What do you mean? When someone is casting an art, their focus has to be entirely on the incantation. Really? Then what do you do with the energy you've stolen? I hold on to it and use it whenever I want, like I can with my own magic. The thing is, I can only unleash that art once. Oh, also, when I steal astral energy, the enemy will lose focus, which means they can't cast anything else for a while. So not only can you steal their energy, but doing so incapacitates them too? That's amazing, Rinwell. It's actually something of a secret technique within my clan, so I kinda had to learn it. Well, if we come across any tough enemies that use incantations, I'm sure that power of yours will come in real handy. Yeah, it's tricky to pull off, but you can count on me. Hey, Rinwell, do you always have to say an incantation before you cast an art? Yeah, they don't really add any extra power or anything, but reciting them is what allows the astral energy to come together and flow through me. It takes time to complete, but they're what lets me use such strong magic in the first place. What happens if someone interrupts you while you're in the middle of chanting? Then I have to start over from the beginning. As soon as my concentration breaks, any astral energy I've accumulated disperses. Got it. So once you start reciting, that's our cue to make sure that no enemies can get near enough to disrupt you. Yeah, that would be appreciated. Although, I do have one fun trick up my sleeve. Once I finish chanting a full incantation, I can hold on to a single astral art without casting it right away. So once the astral energy's in place, you can choose to set it off whenever you want? Yeah, I don't fully have the hang of it just yet, but I'm sure it'll come in handy sooner or later. It's eerily quiet. No sign of Zephyr. You think they took him away already? What say we quit hiding and go ask some villagers? Someone's bound to report us no matter what we do, so we might as well. Hey, Shion! What? You heard her. She's got a point. Our cover was blown last night. Where's the sense in sneaking around? And what if there are soldiers lurking about? They would have followed us to the cabin already. Relax. The coast is clear. Let's hurry and speak to the villagers. Is she always like that? I don't know how you managed to put up with her. What makes you think I'm managing? Então vamos lá, vamos lá. Let's try talking to Tem uma the missão villagers. aqui, ó. Secundária. Você parece nervoso, garoto. O que foi que houve? Você não tá pensando em denunciar alguém, ou tá com medo de ser denunciado. Não, não é isso. Então qual é o problema? Os Zugos, eles estão o quê? No caminho e... Ficou mudo de novo. Eles estão no caminho e você quer sair do vilarejo. Mas as pessoas daqui não têm permissão de se deslocar livremente. Eu não sei se ele quer mesmo fazer alguma coisa perigosa assim.
A não ser que tenha um ótimo motivo, claro. Ele não deve querer falar porque não conhece a gente, mas ele não parece ter más intenções. Nesse caso, a gente quer ajudar. Beleza, a gente cuida do seu problema com os Hugos. Cuida, é? Claro que cuida. A gente dá um jeito em todos os Hugos ao redor do vilarejo. Seja lá o que ele estiver tentando fazer, não tem mal nenhum em acabar com os Hugos da área, né? Acho que não. Ah, tudo bem. É só uma coisa que a gente quer fazer. Não precisa contar nada que não queira contar. Iniciar missão. Fogo sob o gelo. Quer priorizar a exibição da missão que você acabou de aceitar? Sim. A gente já resolve já. Derrote 7 lobos de gelo nas planícies prateadas. As planícies prateadas é aqui, né? Então vamos ter que voltar. Derrotar 7 lobos de gelos. Bem de boa. Já tem 3 aqui na frente mesmo. Só aqui já tem 3. There's the Zoogle we were asked to handle. Lobo de gelo. Go no further! Caralho. As magias estão com um visual da hora, mano. That looks like the Zoogle we were told about. An opponent like this should be easy. Lightning condemned! Destruction! Take this! You're finished! Take this! It's over! Now! Chill! This ends now! Consider yourself finished! Here I go! I'm only getting in here! I'll be saving this! Let's dispose of the trash. You escape! Severing wind! Take this! You're finished! Mirage! This is it! Here I come! And again! Take this! You're finished! That should be enough to make the area more safe to travel in. Já era. Do you sense one of your friends, Hoodle? Tem uma coruja aqui próxima. Messia 224. Now that's a weird name. Messia is basically a code. Ei, a gente voltou. A gente acabou com todos os Eagles daqui da área. Deve ter ajudado, eu espero, a andar pela região com mais segurança. Hã? Eu não sei o que você está tentando fazer, garoto. Mas tomara que tudo dê certo. Até a próxima. Ah, peraí. Eu não entendo porque vocês fizeram isso tudo se não vão ganhar nada em troca. Porque eu ia me sentir culpado se ficasse sem fazer nada e depois um desses Zugos te pegasse. Só por isso. Foi por isso que você enfrentou aqueles Zugos, mesmo com os olhos de cobra por aí. Eu acho que evitar que alguém morra é motivo suficiente para qualquer coisa, né? No caminho pra cá, você viu um cara que cuida de uma loja numa cabana? Agora que você falou, vi sim. Por quê? Precisa de alguma coisa de lá? Tem uma pessoa com quem eu quero me casar. Hã? Entendi, você queria ir à loja para pedir para fazer uma daquelas coisas, né? Você sabe do que ele tá falando, Rinral? Claro, o povo de Cislódia dava uns amuletos de corujas especiais para a pessoa amada como prova de afeto. É uma tradição bem antiga. Eu não imaginava que ainda tinha gente que sabe disso até hoje. É isso aí. Eu sei que parece esquisito, mas com Cislódia do jeito que tá, eu achei que era importante eu fazer esse esforço. Não é esquisito, não. Eu acho bem bonito. Até. Pera aí, volta um pouco.
você só querer ir até a loja. Não tem uma aqui nesse vilarejo também? O dono da loja da cabana é um amigo meu de infância. O amuleto é muito importante para mim, então eu queria que fosse ele que fizesse. Agora eu entendi. Então aquela caçada aos Zugos que a gente fez compensou. Senão eu nunca ia ter a chance de aprender tanto sobre essa tradição tão especial. Obrigado, pessoal, por tudo que vocês fizeram. Nunca vou esquecer. Missão cumprida. Beleza. Tem uma coruja aqui perto. Cadê essa coruja? You see anybody around here who could use our help? We can't chase after every little thing. Tá, ele ficou todo ouriçado, né? Então deve ter uma coruja aqui perto. Ah, aqui, ela aqui, ó. Ah, não. Coruja, corujinha. Cadê? Cadê? Ali, ó. Aqui, ó. Ah, não. Cadê a coruja? Ali dentro dela. Orelhas de lobo. Interessante. Tem uma missão secundária aqui. Ei, amigo, se não for pedir demais, tem um pouco de silaguinho aí? Silaguinho? Você sabe do que esse cara tá falando? Acho que é bebida alcoólica. Claro que é bebida alcoólica. O que mais ia ser? Peraí, vocês não são daqui, não, né? Bah! Se vocês davam no pé antes que alguém me denunciasse. O cara mudou de humor rápido. Eu até entendo. O pessoal daqui cresce desconfiando até dos vizinhos. Imagina de estranhos que nem a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você precisa tanto desse tal de silaguinho? Como tenho os olhos brilhantes no comando, eu tenho que botar comida na mesa. E sem silaguinho, eu vou congelar trabalhando nesse frio. Então você não quer ficar bêbado, só quer afastar o frio. Infelizmente, a gente não tem silaguinho. Dá pra gente te ajudar de algum outro jeito? É, a gente nem vai pedir nada em troca. A aldeia só ajudar mesmo. Jura? Poxa, então tem como arranjar os ingredientes para fazer silaguinho? Dá pra pegar dos Zugos. Eu nem sabia que dava para usar partes de Zugo para fazer bebida. Isso aqui é criatividade. Entregar as 4 sementes terrestres. É isso que você quer? Sim, posso ficar mesmo? Não tem problema? À vontade. A gente tá com nenhuma pressa para usar nada disso mesmo. Mas eu tenho que perguntar, como que dá para fazer bebida com isso? Tecnicamente, dá para comer assim mesmo como tá. Mas ninguém é burro de desperdiçar ingrediente bom assim. O certo é colocar numa bola de neve e deixar perto da lareira por uma semana. Aí é só destilar a neve derretida e pronto, silaguinho. Mas tem que tomar cuidado. A bebida é tão forte que pode até botar em alguma coisa se você der uma bobeada. Nossa, sim, eu até fico a fim de provar. Só quando você for maior de idade, Rinwell. Eu sei, não precisa ficar me lembrando. Mas como eu falei, não tem como trabalhar lá fora sem essa bebida. Então valeu mesmo. Bom saber que ainda tem gente boa no mundo. Missão cumprida. Receitas. Using Zugos to make drinks. That takes guts. No one would have come up with it before the occupation. That's for sure. You don't think the snake eyes will hold it against them, do you? If anything, the warmth might help loosen them up. Embaixo tem mais uma. Vamos ver. Vocês me parecem suspeitos. Dá pra dizer que não são daqui, só de olhar. Normalmente eu ia denunciar vocês pro SOC e deixar por isso mesmo. O que fazer? Olha, a gente não quer confusão. Tem como te convencer a ficar de boca fechada?
Bem, o SOC gosta de recompensar delator. O que vocês têm para me oferecer? Como é que é? A gente não tem que dar nada, mas tem vários outros jeitos de se impedir de jeitos de te impedir de falar. Calma, Shone. Calma, você aqui tá calmo demais. Tá legal, o que você quer? Vejamos, já sei. Comida ia cair bem. Que tal me trazerem umas frutas e vegetais? E não vale esse lixo seco que cresce aqui. Tô falando de coisa fresca e silvestre lá de... Entregar alfaces e maçãs. Isso aqui basta? Ah, você me trouxe comida, foi? Então vai, entrega logo. Promete que vai ficar de boca fechada agora? Ah, claro, claro. Não vou contar pra ninguém, eu juro. Pode contar comigo. Isso não está me cheirando bem. Por que você insistiu tanto em trazer essas coisas de fora se dá para plantar aqui no vilarejo? Eu já disse, os produtos silvestres são muito mais frescos. O solo daqui é praticamente estéril. O problema é que proibiram a gente de sair do vilarejo. Quando a gente bem entende. Pior, tem todos esses urgos andando por aí. Ah, você pede pra gente se arriscar por você. Nossa, você é um cara bacana mesmo, hein? Faça bom proveito da sua comida então. Que? Quem falou em comer tudo? Deixa de ser besta. Não é isso que eu vou fazer, não. Bom, se não é pra comer, precisa pra quê então? Pretendo vender tudo, óbvio. Você tem ideia da demanda que existe por alimento fresco por aqui? Ótimo, agora eu tô me sentindo mal por ajudar esse cara. Esse reino ainda tem muitos problemas sem solução. Recompensa, Gaudi. Mais uma missão cumprida. Tá, a gente tem que ir ali naquela estrelinha, né? Vamos ali na frente ali. It's like the bitter cold has frozen the hearts of those who live here. Stay calm. We don't know where they took Zephyr yet. Tá, não dá pra gente ir ali primeiro, então a gente tem que subir lá em cima. Por enquanto as missões secundárias estão bem de boa. Como eu tô explorando bastante o mapa, eu tô fazendo instantaneamente, né? Leite. Leite. Hey, it's that ingredient. Yeah, the one for that recipe. You always have an eye for food. You're the friends of that man the Bureau agents took away. Please, leave us alone. We don't want any trouble. Answer our questions and we'll leave you in peace. Where did the agents take our friend? Sisluden. The capital. That's what they said. I knew it. What did we ever do to deserve this? We haven't even crossed the street without looking first. Why are they after us? Come on, we're wasting time. You'll need to hurry if you want to get your friend back. Not a single person who's been taken to Sisleden has ever returned. Hey, keep quiet. You're trying to get us all killed. Oh, to hell with that. Go on, report me. See if I care. I thought this Sisleden was a city. Is it a prison camp? It's the realm's capital. Though when you're forbidden to move freely like we are, there isn't much difference. My parents and siblings were taken by the Snake Eyes. I haven't heard from any of them since. For all I know, they're long dead by now. Anyway, go! And kill as many Snake Eyes as you can for me while you're there! All right. To Sisleden it is. Vamos lá. Então ele foi levado para a capital. People are really terrified of the Snake Eyes. They've got them jumping at their own shadows. They may be Lord Ganabelt's lackeys, but for all intents and purposes, it's the Snake Eyes who control the realm. One wrong look,
and your history. So Zephyr's being moved to Cisloden. Let's cross our fingers we catch up with him on the way. I mean, the plan was always for me to take you guys to Cisloden anyway. But a word of advice. Oh? There's a forest we have to pass through on our way there. I won't lie to you. It'll be dangerous. More Zeugles? Wild ones at that. They hunt in packs, led by the biggest, meanest one. My friends and I got cornered by one on our way to Calaglia. That's how we got split up. We'll just have to keep our wits about us then. Pelo visto vai ter monstro gigante grande, né? Difícil aqui, né? Então tá, né? The forest we're about to walk through is pretty dangerous. Let's make sure we're prepared before we Vamos go descansar further. aqui na fogueira. Rinwell, if you get injured, just let Shion know, okay? I only have one pair of hands, you know. Lohai Keito. Mais espólios. Oh, interessante. Esse aqui vai aumentar o efeito de cozimento, aumenta a defesa, cura os pontos de vida, maior chance de minérios raros. Oh, interessante. Aumenta o minério obtido. Eu preciso de 4 alface. Esse aqui é interessante, ó, cadê? Mais espólio. Passar o tempo com o integrante do grupo. Passe um tempo com membros do grupo para estreitar suas relações enquanto descansam no acampamento. Vai que algo legal aconteça, nunca se sabe. Shione, vai. Shion, could we talk a moment? And here I was thinking I could get some rest. Is something the matter? The matter? No, nothing like that. Then if it's all the same to you, I'll be going to sleep, thanks. Is chatting with me really that much of a drag? I just don't get the point, that's all. Is there some pressing reason why we have to talk right now? I don't know, I think we should all make an effort to get to know one another. An emergency? What if one of us suddenly got sick? Then I'd cure them with my healing arts and we'd move on. That's easy for you to say. But for the person doing the asking, it may not be so easy to approach you. If they can't work up the courage to approach me, that's their problem. Unless you're suggesting I'd refuse to heal someone for the fun of it. I didn't say that. So what then? Quit beating around the bush and just tell me. Look, what I'm trying to say is, if we're going to be traveling together, it makes more sense to do it as companions, rather than being at each other's throats the whole time. I still don't get it. But I do understand that whatever it is, it obviously must mean a lot to you. I'm not trying to make things more difficult for you just for the sake of it. So, I'll make more of an effort to talk every now and then, even when we don't have to. Happy? Yeah. Then if you don't mind, I'm going to get some sleep. Have a good night. I think it's time we go to sleep. How long do you plan on just sitting around doing nothing, Alphen? Because it looks to me like you're taking your sweet time getting ready. I'm not procrastinating, if that's what you're implying. Oh? Sure looks like it to me. You had me worried you'd forgotten our mission. I know. You don't need to keep reminding me. Hey, Alphen. I'm already over here. Right. Thanks for letting me know. I saw you talking with that Bright Eyes before lights out last night. Mind telling me what you two discussed? Nothing in particular. I just figured that maybe she would open up a little if I tried talking to her. What? Her? She's a Renin. I know we're working with her, but that doesn't mean we have to play nice with her. Look, we're all going to be traveling together for a while. It's only going to make things harder if we're at each other's throats. If all we do is bark orders at each other instead of working together, that's not much different than how it is for the rest of us. I think it's important that we all understand each other and work together as equals. Do we, though? As soon as Zephyr disappears, we can't get anything done if things stay tense like this.
But what the hell am I supposed to do? Well, I guess I'll just have to keep hammering away at them. Tá. Emblema obtido, Alfen, mais um dia. Tá, ele tem 593. Vamos comprar esse aqui. Beleza. Ganhamos mais 10 de ataque. Aqui a gente já conseguiu pegar. Agora vamos partir para esse aqui, ó. Shione tem 600. Então aqui falta. Acho que eu vou para esse aqui agora. Taxa de aflição. Quase morrendo. Vou comprar esse aqui, ó. E ele. Comprar esse. E aí acabou. Come on, guys. We've got lots to Deixa eu ver o do. negócio aqui. Ver se dá pra conversar com o REINO. Can't believe I'm camping with a Renin of all people. Shion saved my hide before. You can trust her. But you know how much the Renins have hurt us? Yeah, but Shion's always done right by us, hasn't she? I guess. Já não quero cozinhar, não. Não, pera aí. Rinwell, mind if we Já chat a dá pra little? conversar com ele. Com ela, né? Hoodle, let me know if you sense anything. É, não aconteceu nada. Então tem que ter um motivo pra conversar, então. Ah, Another beleza. day, another gold. Mercador aqui. O que que ele tem aqui pra vender? Deixa eu ver aqui tudo. Outros materiais e acessórios. Acessórios, armaduras, armas, material. Comprar trigo, alface, armadura de pele de zugo. O Alfen, vestido de pele de zugo. Daqui é pra ela comprar. Forjar arma. Asa de vendaval. Juba de fera. Presa da terra. Essa aqui dá pra me fazer, ó. Essa aqui aumenta o ataque em 213. Ah, dá pra me fazer essa daqui também, ó. Semente terrestre 2. Presa afiada 6. Pena afiada e osso rígido. Então eu vou fazer essa daqui. E aí depois eu faço essa. Dá pra fazer essa daqui? Dá. Enchente garupa. Mas é mais fraca. Elemento água. Isso aqui também vai diminuir. É um canhão, mano. Olha que da hora. Pra ele a gente pode fazer dos dois livros, mas a gente precisa de mega núcleo bizarro. Tá. E acessório. Criar acessório. Tá. Aprimorar. Beleza. Então a gente vai entrar na floresta, né? Aqui não tem mais nada. Então deixa eu salvar, né? E bora. Deixa eu ver aqui, calma aí. Equipamento, presa de terra. Armadura. Shione. Então bora lá. Vamos ver como que é essa floresta. So this is the forest teeming with Zeugles you warned us about. No sign of Zephyr, though. Which means either they had the skills to make it through safely, or we're too late and the strays got to them first.
Do you say every thought out loud? Just the true ones. Are we moving or what? Don't worry, Hoodle. It's okay. Vamos lá então. Ah, até que é pequena a floresta. Tem um caminho só a seguir. I can barely see enough to take 2 steps forward without bumping into something. Yeah. I'll have to be careful not to miss anything coming from off the path. This is nothing. When things get real bad around here, Go no further! Take it! You're finished! Reload! Here I come! You're Here mine! I come! Back into the fray! Lazy cascade! Together, that wasn't even a problem. Goma de maçã. It's freezing. I can barely feel my toes. Let's find a way back up quickly then. Salmão. Ó, tem aqueles bichos aqui. Let's dispose of the trash. Go! It's over! Flame! Here I come! It's over! Hear me! Flame of fury! Cascade! Whatever you do, just stay away from the sword. I'll be paying this flame You're of mine! fury! Like astral energy! A banana! Let's go! Here I come! You're finished! Searing flame! Reload! Now! I'm almost done! This ends now! Consider yourself finished! This could be useful. O bagulho vermelho ali na frente ali. Out of our way! You're mine! It's over! Take it! Soda! Burn! Here goes lightning condemned! You're mine! Now! Fury! Burning! You're mine! In the wind! You're finished! In here! There! One more! Soda! Get you all to Mega Ray! Now! You're mine! Astral energy! Full throttle! Nossa, que da hora, velho. Barely a blip Ah, on sim. our radar. I could easily see us. It's getting lost here while we're trying to find Zephyr. I get this is supposed to connect the capital to the villages. Why's it got to be so winding? And not only that, why are there so many Zoogles walking around? Get lost! Take it! Like astral energy! This one's mine! It's over! Surrounding us! Take it! Thunderblade! Severing wind! Here I come! Here! Do it! Mega Ray! Astral energy! Full throttle! Lightning condemned! Thunderblade! Reload! This is barely target practice. then why bother fighting them? Because I certainly won't run away from a battle. We're so Temos 2 caminhos. high up. Hey, it's that ingredient. Yeah. Eu saí pra procurar comida, mas acabei me machucando. Não me deixe aqui, por favor. Eu dou isso em troca. Semente terrestre. Muito obrigado. Thanks, Shion. Just doing what I can. There. Let's dispose of the trash. Wind! Damn it! Here I come! Destruction! Here I come!
Nicely done, Do Shion. it! You're slacking. Step it up. Yeah. You got it. Strike! Destruction! Do it! Win! This one's all mine. Get back astral energy! Full throttle! Pô, da hora essa finalização, velho. Together, that wasn't even a problem. Gold. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Salmão. Goma de pêssego. What's this doing here? Get lost! I'm not done. Astral Try energy! harder. My turn. Severing wind. Here I come. I'm only getting started. Burn in hell. Photon flash! Lightning It's over. Reload! I never miss! I'm on a roll! Mega ray! So those are Dan and Astral X. Something you want to say? Not so long as you keep them pointed toward the enemy. My turn. Wind. Take this. Steering flame! No. Photon flash! Take this. Helios! First Here I aid! come. Severing wind. Hear me! Flame of Mirage. fury! Burning It's cascade! Here's the on. Helios! Eat this. First aid! Down in there with the others! Severing wind. Try harder. Sleep now! Now. One more! I'm not done. Mega ray! Crush. Do it! Blah, blah, Wind. blah! Mega ray! Shield! Barely a blip on our radar. Peça única de Onyx. Aqui é pra Shione, né? Peça única. Cadê? Aqui, ó. Fora que não muda o visual, né, mano? Vou usar essas roupinhas aqui, velho. It's really interesting. You must really like it, Alphin. Tá, então a gente pode vir aqui por baixo agora, né? Eita, tem um bichão aqui, hein? Out of our way! Raging, not on my watch! Spirit flame! Reload! Wind. Mega Here I ray! come. You're finished. Gemini Ultra! Spread! You're mine. Spirit flame! You're finished. Reload! I'm out astral Here I come. energy! If it's in the sky, it's mine! I never miss! Here I Go come. get him! It's over. Dance it now! Chill. This ends now! Consider yourself finished. Voltando aqui. Vamos lá. Goma de laranja. Salmão. Tá, eu vou pelo outro caminho que é sem saída. Vai ter algum bicho aqui. Falei? Eita. Um não, 3. I won't forgive you! You're mine. Raging cascade! Come one, come all. Severing wind. You're mine. This one's all mine. Lightning Burn containment! in hell. Reload! Be still. I'm out! Back into the fray! Here I come. You're finished. Gemini Ultra! Soda. Raging cascade! Spread! You're mine. Steering flame! Destruction. Reload! Dance in the Here I rain! come. Air first aid! Do it! Photon flash! Chill. This ends now! Consider yourself finished. That's some power you wield. You're the one who did the heavy lifting. Pegar uma verbena.
Ah, por que tinha que ser um jogo desses? Eu não posso ir para lugar nenhum com aquilo ali. O que você tá fazendo num lugar perigoso assim? O que vocês estão fazendo aqui? Não me seguiram até aqui, não? Seguiram? Se querem me denunciar, acho bom pensar bem, se vale a pena. Não é nada disso, a gente só quer chegar em Cislodênia para resgatar um amigo nosso que tá preso. Então vocês são doidos, que ótimo. Some daqui antes que dê um jeito de alguém vir me prender. Você falou de um zugo, tem um portão adiante, é isso? Isso, é um zugo lobo, enorme e é osso duro e pior, é bem rápido se movimentando também. Até dá pra derrotar o bicho se atingir o ponto fraco dele, mas eu não consigo nem fazer um arranhão. Droga, eu pensei que ia dar pra atravessar a floresta seguindo aqueles agentes do serviço, mas acho que o plano foi por água abaixo. Não necessariamente, a gente vê o que dá pra fazer a respeito desse zugo. Vocês são mais doidos do que eu pensava. Se acham que dão conta, podem mandar ver, fica à vontade. Ficaremos. Então a gente vai enfrentar um boss, então. We should think about eating soon. Deixa eu ver aqui. Acho que por enquanto a gente não tem nada. Vou salvar aqui, né? Então bora lá então. Don't make me say it again. We've got company, and not the nice kind either. Rinwell, get back! And miss all the action? Who do you take me for? April. Out of our way! It's a big target at least. Don't underestimate its speed. Come and face me! It's over! Aim for the Matar os pequenos primeiro, né? Consider yourself finished! Beleza, eu só sobrou o grandão agora. Eita! Ah, ele tem uma fraqueza aqui, agora que eu vi. Here, let me help. First aid! Sealed! Back into the fray! More for the stockpile! Lightning! Quebrou. Now, while it's reeling! Take it down! I'm not done! Destruction! Lightning thrust! Get out of there! You're on! You're mine! More fury! Burning thrust! Take this! It's over! Severing wind! It's gonna attack! Right, watch out! It's the wind! Air thrust! Reload! Lightning! Lightning down! This ends now! Consider yourself finished! Watch and here goes! It's over! Here goes! Destruction! Dazzle! You're on!
It's switching up its movements. Watch out! It's over. Here I come. More Zuko? Keep calm and take them down. You're mine. You're finished. You're Win. with the others. Take this. This one's Ah! You're on. Let's go. It's over. You escape. Raging This Cat one's all never mine. fits. Severing wind. Sleep now. Take this. Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. You are in tip-top shape. As soon as I'm done here, I'll come help out. How could a girl ever say no? These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Caralho. No, I still need to make her pay. Rinwell, you need... Focus. Peraí. Cadê a Shione? I know. Here's a healing Itens. Panaceia. This should do it. Okay, here I go. Light astral energy! Alright, here goes! Don't mind if I do. Dance in the wind! You're mine. Air by the power of water! Light astral energy! Strike. Ah! Photon flash! Destruction. Dance in the wind! Air in the play! That move. Here comes the big one. You're on. Take that! You're finished. Another wind! Destruction. Air thrust! Light astral I'm not energy! done. Dance in the wind! You're mine. This one's mine. Get on in there with the others! Hear me! I'm almost impressed. My praise coming from you. I said almost. Don't get carried away. You're mine. Now see that you don't get in trouble again. You're mine. They're not It's playing over. around! Hear me! Burning this will come in handy! Blah, blah, blah! Here I come. This one's all mine. One more! Now, Mega Ray! Let's get you all tucked away! Ah! Burn. Here's a healing art! Art expert! First aid! Take this. There! And a don't mind if I do! I'm only getting there you go! Don't let up! You're on. Spread! Ow! Here, let me help! Light astral energy! Got it! Now's our chance! Spread! Take this. Here, light astral energy! Raging cascade! E morra. This ends now! Consider yourself finished. You okay, Rinwell? I'm fine. Nossa, só isso? Não teve nenhuma animaçãozinha de morte? Tá bom, né? É, não foi tão forte assim, né? Mas é um trabalhinho. Vamos ver aqui. Inimigos. Que é os lobos, né? Lord Balzep, Avatar de Fogo, o LOL. Um jovem funcionário do Serviço de Observação Civil de Cislódia, encarregado de prender dissidentes, lutador excepcional que usa os 4 membros como armas. Ele desfere ataques em sequência como se fosse uma mera demonstração, sem se deixar abalar pelos contra-ataques executados contra ele. Líder dos Lobos de Gelo. Líder dos Lobos do Gelo que habitam a floresta de Rudir. Tem presas que cintilam uma luz branca e arremete em alta velocidade na direção das vítimas, deixando blocos de gelo no caminho. Atingir o ponto fraco na pata direita da frente basta fazê-lo estacar no lugar e deixá-lo vulnerável a contra-ataques. Ó, o Tacta Tóxico, que é aquele que a gente enfrentou lá na coisa de fogo. Tipoeiro Tempestuoso. Level 15 e ele é level 13. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui, né?
What do you notice now? It smells like blood. This is... All these Zeugles. They're dead. What happened here? They didn't do this to each other. So then how... One person did all of this? Who was that guy? Do you think he could have been the Lord we're looking for? Ganabelt? I doubt a lord would deign to roam around a place like this alone. Besides, what business would a Renin have with killing Zeugles? Now that I look at it, it was a good call staying out of his way, I think. Look at this. He took them out with a single slice. You okay? Yeah. We should get going. Zephyr needs us. That knight back there sure wasn't messing around. If he's not a lord, what is he? I have no idea. I've never seen anybody like him. Well, he definitely doesn't seem to be a friend, that's for sure. Hopefully we don't run into him É again. louco. O maluco botou terror ali. Terra do esplendor cintilante, Cislódia. There it is. Cisloden. What's with those beams of light? They don't strike me as your everyday streetlights. They're kind of the key to this whole realm. You'll see what I mean when we get there. What's on your mind? First, Rinwell appears out of nowhere, right after we beat Balsef. Then, we bump into Zephyr's son, who's with the enemy. Somehow, we get away scot-free because the Snake Eyes don't even bother chasing after us. Is it really a coincidence? You think it was a trap? What? But I would never... If not for the whole Astral Arts episode, I'd be worried. But no, she's not behind this. Perhaps an unwitting pawn in someone else's plan. What? All this to capture Zephyr? Maybe. All I know is it all slots together a little too nicely for my liking. Not that dwelling on it'll get us anywhere. Trap or otherwise, we've got a lord to defeat. So how do we get inside? What? Well, we can't just march into the Viper's nest through the front door, surely. There's a secret passage near a spring on the outskirts of the city. We can get in through there. I hate camping out. Tem uma coruja aqui perto, né? Cadê essa coruja? I think he's saying something's over there. A floresta das corujas. Do you sense one of your friends, Hoodle? What's going on? Why did the weather change all of a sudden? The snow's gone, and it doesn't even feel cold anymore.
Just what's going on? What is this place? I see something big farther in. Is that a Zoogle? No, an owl? Hoodle doesn't seem too wary, so it's probably not hostile. Let's go see what's up then. Stay sharp. Vestimenta da meia-noite. I don't get it. Why has it suddenly started giving us things? Beckoning us over? I think it is. It's the owl we rescued before. Then maybe that's what the gifts are all about. It's thanking us for saving its friend. This one isn't just bigger than Hoodle, though. Something about it seems almost regal, don't you think? What if it was the king of the owls? Would that make the other one the queen? You think so? Yes, they're clearly a pair. Is this some kind of owl sanctuary? It's such a big place, though. I wonder if those two were living here all alone until we rescued that owl. I thought no other owls existed, but here they are. And a king and queen by the looks of them. You never know what other ones might be out there until we look for them. It's not like you were searching the whole world over yourself, right, Rinwell? That's... well, I mean, yeah. I guess you've got a point. Hey, Hoodle. How about we find more of your friends and tell them about this place? It can be a little side mission on our trip, if that's okay. It's fine with me. We'll find as many as we can. Thank you. Oh. Rinwell? It's nothing. Don't mind me. Ready to move on? Rinwell, parceria dos pássaros. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já peguei todos. Vou pegar daqui agora, né? Carga mais rápida. Eu vou pegar esse aqui, ó. A Shione. Esse aqui, né, que tá acabando. Vou pegar esse aqui. E pra ele tenho duas, né? Vou pegar esse aqui. Floresta das Corujas. As corujas encontradas ficaram na Floresta das Corujas. Lá estão o Rei Coruja e a Rainha Coruja. Fale com o Rei para ganhar recompensas com base no número de corujas encontradas. Tá, entendi. Então conforme eu for pegando as corujas, ele vai me dar recompensa. Olha lá. Vai me dar mais alguma coisa, né? Vai me dar item. Cheio de tranqueira ali. Goma de maçã. Poção de vida. Goma de laranja. Panaceia. Nobreza flórida. Nobreza carmesim. Tá, acabou. Então conforme a gente vai achando, a gente volta aqui então. Beleza, então. Colecionável, uma missãozinha secundária de básica, né? You sense one of your pals, Hoodle? Tá, tem uma coruja aqui perto.
So the guys we saw back in Messia were Snake Eyes, Cadê essa coruja? and your group fighting them is... The Silver Swords. Heck, we even have members working within the Snake Eyes gathering intel for us. Sounds like it involves a lot of double crossing. It does. But it keeps us alive and one step ahead. Glia wouldn't have been liberated without those double agents. Aqui provavelmente vai ter um barco, né? Tá, cadê a coruja, hein, mano? Eu vi uma coruja aqui, velho. I hate camping out. Bom, seguinte, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês estejam curtindo a série aí. Então, é isso aí, rapaziada. Se vocês puderem aí se inscrever no canal, agradeço muito. Quem puder tá deixando um like aí, comentando aí. Se quiser comentar, perguntar alguma coisa aí, eu vou tentar ao máximo responder aí. Espero responder corretamente aí, mas é como eu falo, né, mano? Ninguém sabe tudo, né? Esse jogo aqui, é diferente do Tales of Vesperia, que eu já sabia bastante coisa, porque eu joguei outras vezes, né? Esse aqui é a minha primeira experiência, então estou aprendendo, não sei nada, mas não é difícil entender como funciona o jogo, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixar aquele like eu agradeço. Então, é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e